guys இன்னும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்க வந்துக்கோங்க. நான் டெய்லி போஸ்ட் பண்ணி வீடியோஸ் மொபைல் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும். நம்ம டெலிகிராம் சேனல் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம், மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. லிங்க் இங்கே சேனல் பயோவில் கொடுத்துருக்கோம், மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ உங்களுக்கு செட் ஆகலைன்னா ஜாயின் டெலிகிராம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு சால்வ் ஹேண்டில் அப்படின்னு செக் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு நம்ம தான் இருப்போம். ஜஸ்ட் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஜாயின் கொடுத்தப்போ ஜாயின் ஆகிறீங்க, மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. You solve the problem, clear digits, and they are given their question in short. You are given a string yes. Okay, next we task remove all digits by doing the operation repeatedly. Okay, next step 3 is delete the first digit and the closest non-digit character to its left. Okay, you will close the non-digit values, and finally you will give the question. Return the resulting string after removing all non-digits. This is a today problem. It's very easy to solve the problem. Yesterday problem is very complex, so timing is some timings are not happen. So the problem is very easy to solve the problem. It's very easy. The logic was very understand, and the question was very understand to you. Not why I will explain you. And they are given two examples input or output. We will solve the problem here today problem, and stack equal to for character in yes, if character dot is digit of and okay, next we initialize here and here of. Okay, let's see we initialize here or calibrate simple if stack is stack dot of and here else, and here stack dot append of character. Okay, this we return dot child of stack. Okay guys, let me run the code and check for the output for the today problem. Why it is run or not, we check. And here discussion as well rendered. Okay, let me run the code and check for the output with another time. Yeah guys, our code is successfully rendered. I have taken 2 cases, put on output was successfully executed in those files. And this is today's solution for leetcode easy daily challenge problem. It's very easy. If any queries, please comment me my video in the comment box. I will reply your each comment. I am waiting you. Let's say while we compile our code, let's submit our code for finally it is possible. Yeah, I will committed 4 days stick for daily challenge problem. Okay, see you tomorrow. Video is useful, please like and subscribe and share to your friends and support you guys. Thank you.